afternoon, everyone. Good afternoon. So, for today's lesson, I'm going to discuss the value of diversity in the classroom. So, this in line with the report of Mr. Pandili. So, it's all about diversity. So, before that, let us have our learning activities. At the end of the lesson, the pre-service teacher will be identify the different factors that bring about diversity in the class. Came up with the teaching strategies to consider students' diversity. So, in this, youths are saying, what can you say about this? No two individuals are exactly the same. Yes, Katja? Yes. Do you have any idea for this or can you share idea? I don't have any. No two individuals are exactly the same. Sana ito, manakot na siya. So that quote means that although lahi ay may lahi ka pero like ang example na is like sa kanang magtambal, di ba? Although ang ilahang physical feature murag happy ka pero lagi bagas dahil matalagian gawin sa ilahang attitude nila personality. Yes, Judeline. Sige, tayo share na. Sa NX, maliwan na sila. Sa iyong group, yes. Dili, yan pasabot, talang sila kapiyag ba? Although, one sila, kailangan yun sila. Kasi di ba, sa may imong kaingon ani nga. Also, individual are sa yes, di ba na po. No two individual are the same. Para sa ako, ang meron siya naman, no two individual are exactly the same. Like, we have our own uniqueness, we have differences, but at the same time, we should respect our differences. That's it. All your ideas are is correct because wala man yung bisag kinsa nga tao nga pareha bisan pa pares to mayon ni Katja nga bisan pagkambal sila natin sila ikalainan like sa attitude or sa kuan wala sa pamilya sa issue na oh yes example na sa isa ka pamilya dili kita kaingon nga pareha ra man na sila tanan unless kung plans nila pero dili man siya yes diba teacher tapuhon Pero kabaw yun. inside the classroom lagi mga different students di ba dili man yun nato maingon nga or pupils different pupils o inside the classroom example tulo ka o kanang religion tapos di ba dili kita makaingon nga kanang religion na kaluwas. as a teacher po dili pud ka pwede ba mag-ingon nga alin mo sa mga religion kahit ano hindi ka pwede mag-encourage sa mga teacher. Ano siya masabot sa no actually nag-video exactly the same thing. Inside the classroom, wala gyud magkapareha kuan. Answer. So what is diversity? So we already know naman kung sa ang diversity, di ba? Yes, so ang diversity, mo na siya ang mga different backgrounds or traditions, cultures inside the classroom. So, there are 5 different diversity the positive attributes in diversity inside the classroom. So first, expanding experiences. So diversity brings real world into the classroom, sharing their traditions and culture that expand beyond their imagination. So inside the classroom, di ba, ang mga pupils kay nag-share man din sila og ideas. So through that, makabuild na sila og connection to each other. So build empathy, ability to understand and share the feelings of others as its feelings of others as its chance to step into someone's shoes other than their perspective. Nana sister,
So, di ba inside the classroom, kaya makabuild man yung empathy sa imong classmate. Like for example, ang share sa imong classmate yan, ang share sa imong para iyang kalisod, tapos hindi pwede yung mimo ingon nga, ako ang gani na kaya mo, gani na ko naging anak, maubot nga, ikaw ka kaya. So, number 3 is developing global citizen. So, our world is interconnected. Nakasabot naman mo po. Di ka, bakit mo Dubai? So, the first one is nurturing inclusion and respect. So, inside the classroom, dili gid dapat lang magkuhan, mag-exclude of pupils, especially kung lain iyahang kuan, iyahang culture or iyang gidikanan is para sa ita or sa itugaw, dili gid dapat nato sila i-discard. Then, enhancing learning. So, inside the classroom, ma-enhance gid nila ang learning kay para sila kanang mga sugapan gani sila different culture, different background,